Firstly, let us look at the headlines of the day. Political tensions have escalated to a critical level in Khumulung following the torching of the local BJP party office late on Thursday. Radhapur police station OC Udyam Dabarma assaulted. Moreover, miscreants also vandalized the house and property of local BJP party worker Sahib Dabarma in Khumulung Joynagar Krishna village. The BJP has pointed the finger of blame for these acts of violence toward Tripura Motha workers. The spate of reported political vandalism continued in Tripura as another Tripura Motha party office in the Kajuri Mura village was vandalized by miscreants on Thursday night. The arson is in response of the vandalism of Takar Jala Mandal office in Jampui Jala on Wednesday. The allegation has been pointed toward BJP workers. A shocking attack on a BJP worker Shahid Dabarma's residence has intensified political fear in the Khumulung area. The incident, which occurred on Thursday evening at Joy Krishna Kubra Para in Khumulung, has been squarely blamed on workers of the Tripura Motha party. A two-day international conference focused on sustainable hill farming began today at the Pragna Bhavan in Agartala. The event is a joint initiative organized by the Indian Council of Agricultural Research and the Indian Association of Hill Farming. The international conference was formally inaugurated by Minister Animesh Debarma. Political tensions have heightened in the Jirania Assembly constituency after the local Tripura Motha party office in the Jirania area was allegedly set on fire late Wednesday night. In a separate incident, an unidentified miscreant detonated a bomb in front of a shop in the Dukia Kubra. MLA Sobna Debarma and MDC Kanis Debarma arrived at the scene. The Forest Department has successfully conducted an operation seizing 120 cubic feet of illegally stored timber from a private residence in the Kwai subdivision. The raid took place on Thursday at Kamartila, an area under the Lakshmi Narayanpur Panchayat of Kalyanpur police station. Two young lives were tragically lost and another child was severely injured today after a heap of sand collapsed on them in a fatal accident linked to illegal sand mining. The incident occurred this afternoon at Manik Chandra Para, under the Prem Singh ADC village, Kalyanpur police station area. Bringing to you the news of the day. Political tensions have escalated to a critical level in Khumulung following the torching of the local BJP party office late on Thursday. Radhapur police station OC Udyam Dabarma assaulted. Moreover, miscreants also vandalized the house and property of local BJP party worker Sahib Dabarma in Khumulung Joynagar Krishna village. The BJP has pointed the finger of blame for these acts of violence toward Tripura Motha workers.
The political landscape in Komalang has reached a boiling point with a surge of reciprocal violence between the ruling coalition partners, the BJP and Tripura Motha. After a night and day of escalating clashes, the focus shifted to the destruction of party infrastructure. Tensions soared late on Thursday night after the local BJP party office in Komalang was reportedly set on fire and burned down by miscreants. However, this incident follows an earlier attack on the Tripura Motha party. On Thursday evening, the Tripura Motha party office located in the Khajuri Mura area was allegedly vandalized and burned. Meanwhile, Radhapur police station OC Udyam Dabarma was assaulted when he tried to settle the situation. Upon hearing the situation of the incident, Jirania SDPO and Radhapur police station OC along with a huge number of police and DSF forces was deployed in Komalang. Furthermore, the police are now deployed in places like Dukmani Bazar and nearby areas. Likewise, upon hearing the incident, State DIG and West Tripura District Additional SP Himadri Prasad Das, together with other police officers, arrived at the scene.
Later, an important meeting was conducted by DIG with additional CSP and all the OC of several police stations under Jinania subdivision. Addressing the media, DIG stated the situation in Kumulang is now under the police control. কিছু উশৃঙ্খল ছেলেরা কিছু ল অ্যান্ড অর্ডার ব্রেক করার চেষ্টা করছিল, তো এতে করে আমাদের এসপি সাহেব, কমান্ড্যান্ট সাহেব, এসডিপিও, এডিশনাল এসপি অ্যান্ড সিআরপিএফ, টিএসআর, পুলিশ সব মিলে এরিয়াতে আমরা এখন ফুট প্যাট্রোলিং, ফুট মার্চ করছি। রেগুলার মোবাইল চলছে, জায়গায় জায়গায় ফিক্সড পিকেট রয়েছে। যাই কিছু হচ্ছে বা হয়েছে, আমরা এটাকে আপাতত সিচুয়েশন সম্পূর্ণ কন্ট্রোলে আছে। তবে আমি আপনাদের মাধ্যমে একটা মেসেজ দিতে চাই এবং অনুরোধও রাখতে চাই যে বা যারা এই ধরনের উশৃঙ্খল কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন বা হওয়ার চেষ্টা করছেন, আপনারা এগুলো থেকে বিরত থাকুন। আমরা আইন অনুযায়ী আপনাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব। যদি কেউ এই ধরনের কাজ করার চেষ্টা করেন বা করেন, ইভেন ভবিষ্যতেও যদি করার চেষ্টা করেন, আমরা কাউকে ছাড়ব না। আইনের পথে চলবে, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং এই জন্য আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখছি, আপনারা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, পুলিশকে সাহায্য করুন, পুলিশের সাথে থাকুন এবং আমাদেরকে প্রশাসনিক কাজকর্ম করে এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আপনারা সবাই মিলে সাহায্য করুন আমাদেরকে, এবং আমরা আমাদের মতো করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব সবার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো কিছু খারাপ করার চেষ্टा करे। सर अभी कुमलों का सिचुएशन कैसा चल रहा है? अभी नॉर्मल है, अभी टोटली नॉर्मल है। फिर भी हमारा फोर्सेस है, जगह जगह में डेवलपमेंट है और रेगुलर मोबाइल फूड पेट्रोलिंग एवरीथिंग इज देयर। सर कुछ तोड़फोड़ हुआ सर यहाँ पर कुमलों? अभी हम लोग देख रहे हैं, एक्चुअली अभी तो थोड़ा अंधेरा हो गया है, कहाँ क्या हो रहा है अभी तो पूरा हम लोग ठीक से देख नहीं पाया हूँ। अब लोग अभी हम निकल रहे हैं, फिर देखेंगे तो आप लोगों को तो पता चल जाएगा। सर कोई कारपोजरी वगैरह कोई लागू किया गया है सर? अभी तक ऐसा तो इस टाइप का नहीं हुआ है। फिलहाल तो सिचुएशन ठीक है, अभी हम लोग अलर्ट है, पुलिस फोर्स जगह जगह में डेवलपमेंट है। The police department has taken strict safety measures in Kumulang to prevent any future violence. As of latest report, there is no implementation of 164 BNSS section. Your report, Chini Khorang. The spate of reported political vandalism continued in Tripura as another Tripura Motha Party office in the Kajuri Mura village was vandalized by miscreants on Thursday night. The arson is in response of the vandalism of Takarzala Mandal office in Jampui Jala on Wednesday. The allegation has been pointed toward BJP workers. The political landscape in Kumulang has reached a boiling point with a surge of reciprocal violence between the ruling coalition partners, the BJP and Tripura Motha, ahead of the ADC election. The spate of reported political vandalism continued in Tripura as another Tripura Motha Party office in the Kajuri Mura village was vandalized by miscreants on Thursday night. The arson is in response of the vandalism of Takarzala Mandal office in Jampui Jala on Wednesday. The allegation has been pointed toward BJP workers. Upon hearing the incident, MLA Biswajit Koloi, MLA Sopna Debarma, MDC Ganesh Debarma and other Tripura Motha workers rushed the scene. Later, the Kumulang BJP party office was burned down. Furthermore, the residence of BJP worker Shahid Debarma in Joy Krishna Para was vandalized. Pure report, Chini Khorang. A shocking attack on a BJP worker Shahid Debarma's residence has intensified political fear in the Kumulang area. The incident, which occurred on Thursday evening at Joy Krishna Kubra Para in Kumulang, has been squarely blamed on workers of the Tripura Motha Party.
The victim, identified as local BJP worker Shahid Dabarma, was reportedly not present at his home when the miscreants struck. The attackers thoroughly vandalized and destroyed almost all the property inside the house. Items damaged include the TV, refrigerator, inverter, and numerous other pieces of furniture. The miscreants also cut the electricity wires to the house before fleeing the scene. Shahid Dabarma's wife was present during the attack and provided a harrowing account. She alleged that despite her desperate pleas and attempts to stop the attackers by holding their feet, they pushed her aside and continued their rampage. She directly accused Tripura motor workers of carrying out the attack. কতজন আছে? কতজন? ঠিক 7 জন। দুঃখে করে। ঠিক আছে। ঠিক আছে। ম্যাডাম আমরা দেখতেছি। ভিতরে আয়া দেখেন কি? দেখছি ম্যাডাম দেখছি। রেকর্ড করতেছেন নি? আপনার মোবাইলে তো রেকর্ড। না না মোবাইলে তো রেকর্ড। আমার যদি থাকলে ওই যে আমার ক্যামেরা যদি সিম তারা নিয়ে গেছে কিন্তু সিম আসেনি না এই যে আমি এখন একটু চিন্তা করে কম। ঠিক আছে ম্যাডাম আপনি দাতস্থন এই রতনদা media running di ang sirangri pasnili na di borang ano tagale ani siti camera ni simno tai se sampayo shiroi boron shiru geng master bura puteyi boroni ani omno sipor siti camera no omno siti camera se ko la chaka inverter no omo hai o product ho omo hai nuge ko omo subai ja gan na di বন্ধ করো টাকা না কোন জায়গা কই যায় ya ko lai se bunga omo দেও ko kala mo ja inverter ko ja kali ya boro current ko bota men lan sam ko kala mo ja omo ko mo hai punda la ta kon mana sa ko polo omo an ka ji ko pura le mo oh my ani ko sarong koi bo kuno mane mo ko banta kore kuno mane mo ko banta Following the news of the attack, police from Radhapur police station swiftly arrived at the scene. Given the extreme sensitivity and political volatility of the situation, a large police contingent, including the SDPO of Jirania subdivision and additional SP Himadri Das, arrived to take control of the situation. Your report, Chini Khorang. A two-day international conference focused on sustainable hill farming began today at the Pragna Bhavan in Agartala. The event is a joint initiative organized by the Indian Council of Agricultural Research and the Indian Association of Hill Farming. The international conference was formally inaugurated by Minister Animesh Debarma. The theme of the conference is Innovation from Profitability and Environmental Sustainability to Secure Future Livelihoods in Sustainable Hill Farming. The international conference was formally inaugurated by Minister Animesh Debarma. Key dignitaries present are Jitendra Mojumdar, MLA of Kakraband constituency, Dr. B.U. Chaudhary, head of the center, ICAR Tripura Directorate, other officials from ICAR RC from NEH region, and various dignitaries.
Prior to the main event, Minister Debarma, accompanied by other guests, inaugurated and inspected the various stalls set up in the Pragna Bhavan premises. The main program was then initiated by the lighting of the ceremonial lamp. While addressing the gathering, Minister Animas Debarma emphasized the critical importance of the environment and planting trees. A person can survive for 10 to 15 days without food, but a person cannot survive for 10 minutes without oxygen. Therefore, planting trees is extremely essential, said Minister Animas Debarma. Without bamboo soup, we can't think of our dishes. So why don't you bring up good varieties of bamboo soup? Radhe Babu, আপনারা যেমন আমটাম তৈরি করেছেন, one mango I saw it is bigger than Dr. Rajiv Ghosh. It was standing there. এত বড় আম কি করে হয়? These are all hybrid mango. But is it good for health? That also to be seen. Papaya, I used to like papaya like anything. In my childhood, we used to have papaya. Those papaya इतना मीठा होता, वो खाने के बाद और कुछ खाने का मन नहीं करता. अभी जो पापाया दिया जाता है इसका कोई टेस्ट ही नहीं लगता, तो पापाया पानी का जैसा है. सो एड द टेस्ट. क्या मनोज जी खूब सा आनंद ले रहा है. सर जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है. तो also induce the taste, and that could be real challenge for the scientists. So not only bringing new breeds, varieties, but also the real tasty breed will be useful for us. So I really think I have seen that list. People have come from Mexico. Dr. Devashit Chakraborty, I think somewhere he must be sitting. If I can see him, that Dr. Devashit Chakraborty, yeah, thank you so much. He came from Mexico. From United Kingdom also, Sanjukta Rajkumari came from United Kingdom. And from Sri Lanka, Chini De Silva, I think she is really from Sri Lanka. Is she here? Okay, she will not come here, right? Then Tapas Chakraborty ji is also here, representing from Japan. Okay, online. Then what about Jivan Kumar Chetri? So this international conference, within bracket, virtual also you should have written it. Because virtually they will be participating in the conference. क्या मनोज जी लिखना चाहिए? Semi-virtual international conference on these. So very nice. And then I am especially pleased to see the participation of KVK. मनोज जी तो है ही इधर. हर जगह जहाँ कृषि का बात होता है, मनोज जी दिखाई देता है. The minister concluded his address by urging everyone present to participate actively in tree planting initiatives. Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Political tensions have heightened in the Jirania Assembly constituency after the local Tripura Motha party office in the Jirania area was allegedly set on fire late Wednesday night. In a separate incident, an unidentified miscreant detonated a bomb in front of a shop in the Dukhia Kubra. MLA Sobna Debarma and MDC Ganesh Debarma arrived at the scene. The act of arson has been widely condemned by party members who view it as a targeted act of political vandalism. Following the incident, local MLA Sobna Debarma, along with other senior Tripura Motha leaders, rushed the scene on Thursday afternoon to inspect the damage and gather information from local party workers and residents.
MLA Swapna Debarma condemned the attack and stated that such acts are attempts to intimidate the party workers. In a separate but equally alarming incident, unidentified miscreants detonated a bomb in front of a shop located in Dukhia Kubra area. This explosion has heightened fear and uncertainty among local residents. Senior Tripura leaders, including MLA Swapna Debarma and MDC Ganesh Debarma, arrived at the scene of the vandalism and the bombing to assess the damage and speak with affected locals and party workers. The party has strongly condemned these attacks, viewing them as deliberate attempts at political intimidation. Elakani bororok omorongno je tabunuk tongmani wana jaka kiri jaka oboto kiri nani obosoi je jaga party khlaiya bororok tongkosong tongnai rok business khai tongnai bororok o jaga se phainai bum khitari ri phayungka bo jaga thang sogoika obo tipasabari obo khumulung obo edisini rajdhani je jaga wo omo hai je gotimani o belek hai wan chungani dorkar kalayu tan himale ta buskango chini election gana o election gana wo chungbai chungno silai bai bumbai dabai khlainai chungbai chung thilai thung hinai nai oro yo sama jaga wo o borok je klai tongmani obo o borok kicha wan chukdi nijera omo haitang di business khainai borok no business khainani sujog di onke omo haike tongkosong borok no business khainai rok no hai oro ebrum sariwoi tam lapung naiba chini no khoti ingnai jara tamnani obo nang BJP jara BJP Tripura BJP rok जनजाति मोर्चा रok oro je phayo omo haikai je khlai tongmani obo belekan chaya tam himale जों saimano je जनजाति मोर्चा no oro khlai tong hninai tangi himale je oro edise elaka ba khumulung ni jagao phainai chini Tripura rajyoni mukhyamantri ni je program paimani loge no omo hai je gotna goti tongmani obo shanti si tongoi malia nga ang sanani mutungo jehetu chini mukhyamantri thani prashason bin thani swarashtra doptor tongo bo swarashtra doptor no kora babe sawinai oro peacefully babe shantipurno torinani nangmani tini saimano yango chini jerania kholawo chini party Tripura mothani party office je sokjak mani ngai a sokjak mani jagao bo chung onek kichu chung wansuknani dorkar tongo ebong wansugo naileka tangi sokjak oro police proshashan duty tong tangi sokjak borok sawo mobile duty tong hninai to mobile duty to asa jao gai bethango yakungbai coming khayo gangkai a jagao bahaikai chini party office ba sokjagi mangkha oro jodi mobile duty tong gangkai bahaikai oro phai bumrinani sahos mangkha borong sab sahos ri borong sab power ri borong sab silai diboro salkathang tui silai koknani lock khlainai silai koknani marok sikri marok borong sab power ri da bai je khunju druk khai tanani ab borong sab power ri BJP ni je kormi je neta rok no abno chung ma wan chuknai sara elakani borok tongkosong borok jodi busai phaikangka obo bilaki bejoa ngnai public ni shakti jonogoni shakti belai shakti ni police proshashan pano ungthon ni government pano ungthon jonogoni shakti bai kuno dino paya haisi obo hongkai bobagra bisi khasnang chomuni para hangka bo dukhia kopra kha joton sinamne bidasondra khub sini ko oro tine ai oro ni je sini bisini chairman hano phone khai horka raibana sar sapta hairaba phone khai na tine ai oro khana miya nake or jagao kaisa bumper kha dogano obe khana kana oboni sate जों tini oro tai kaisa khana ka je west jirane khala abo ke mande area kala hebano khumlong bai tasung jaga je khumlong ni bloni ekmatro je main road abo sini yang narbo yang na aro kaisa Tripura mothani party office mane abo totally সম্পূর্ণ সাই সগৈ কিবর বাইকা আমন বাগাই আরনে এমএলএ বড় মুনাং সini ম্যাডাম স্বপ্না দেবনা বাবু ফাইজা ka angwai je gana hisabe ang aro thanga je aro mana leke जों tinara sini additional SP West Himadri tai
Chini HDPO, tai Chini OC soho chang arabo visit kage tai arabo visit kage. Oro chang sampuno khana baga je boron ni oro ganan borok bishes kai chin takok. Ono kumandar bini tai chang khana ka. Bono oro ni gana bini nok. Dugan malike tai se salo boko gana kuk bini nok bok khana ka. Bini je ngada ekta derta ba hayo boni jeta jaga awas khana boni. Ono manik. সম্পূর্ণ টাইম মতো কেউ থুই তো যারা সাইমে ছিল একমাত্র বড় বোমনি আওয়াজ বাইছে আবার সিসাবা খালাইও আগাই দোকান মালিক বো সাইমিয়া বতিনে আইছে আর ফাই তাম হঙ্গা বো ফারি তো হঙ্গা বড় নলখে কান্তার তামর মান খাঙ্গা বড় দাউট কে বো বোম নঙ্গা ছুটলি আকর মান কাবো থানা অলরেডি তলাং খমাইকা বনি বাগै आं साना नाय माने जे दुकानदार bo kuno tabuk bo ang bono sibu sinia bo tamo party khai bo tamo support khai ngabo sinia totally borok business khai to bo bono bang oro tabuk si sino bo hungkai duk maliwo edi ব্যবসা khai ni khana na chino malik ke bo bono ang totally ang bo bai tabuk nang achak saimano bo ang kuno porichim gore puro patam party bo khlai angabo sia oro khlai man ani ko ke haiche party bai shotrota ngai mano politics no tei thangni mano সাধারণত এরিয়া তংনাই চিনি কর্মীরা বা কাইসা এরিয়া নি কোনো পার্টিন কর্মী মানে এরিয়া বাসি তংনাই তং কসং তংনাই বড় রক বংনি সাকাও আমাকে সামুং সিদ্রা খাইবেন অবন তুতেলি आं एचे ओ एरिया नि खरकसा आं एमडी सिङै तुतेली आंनो निन्दाखौ सेलें तामनि बागै हेगे नरक जतन साइका मिया जे खुमुलंग माय आतंक अंगलाय तंनाय माने गोबांमा tongkosong tongno oboni sakang bo bujaka abon pore bujakai thana rokong laga phiaba omhai ko hordi pore sikok haike phaphaiyei obto ang daini thaka ke sikok no mahnai sikok no bani buini bui thuma jorao phayo nga tai kesen dong namti bangla chen thoka chung tai pailia bono sikiri puno chung omhai khaisena obono bongni je men লক্ষ্য উদ্দেশ্য কে বনে থিনি borok কোনো কর্মী নিথান বা কোনো নেতা নিথান বনো রাং রুই অব চুয়া খানে হজংনাই রকছে অব Authorities are investigating both incidents to identify the perpetrators and determine any potential political motives behind the growing unrest. Reporter Bepravi from Phumalung, Chini Khorang. The Forest Department has successfully conducted an operation seizing 120 cubic feet of illegally stored timber from a private residence in the Khwai subdivision. The raid took place on Thursday at Kamartila, an area under the Lakshmi Narayanpur Panchayat of Kalyanpur police station. Acting on a team of forest personnel led by Divisional Forest Officer Ashok Kumar conducted a sudden raid on a house in Kamartila. During the operation, the team discovered a significant cache of illegally stored or stolen wood. The quantity seized is 120 cubic feet that has a market value of approximately ₹2 lakh. The seized timber has been transported to the Forest Department's Padmavil Range office. Sources within the department indicate that legal action will be initiated regarding the illegal storage and possession of the forest resources. एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे खोवाई डिस्ट्रिक्ट ने दोनों सब डिवीजन के सारे स्टाफ मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन किया है खमरटीला में। वहां से अराउंड 6 क्यूबिक मीटर के आसपास टिम्बर मिली है। अभी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है। वो किनके 2 घर थे जिनमें घर में कोई नहीं मिला है, तो वो कौन है कौन नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। The Forest Department is expected to launch a formal investigation to determine the origin of the timber and identify the individuals involved in its illegal storage. Reporter Biplov from Khoi, Chini Khorang. 2 young lives were tragically lost and another child was severely injured today after a heap of sand collapsed on them in a fatal accident linked to illegal sand mining. The incident occurred this afternoon at Manik Chandrapara under the Prem Singh ADC village, Kalyanpur police station area. The incident has caused a pile of deep sorrow and anger over the local community. According to local sources, 3 children were playing near a quarry where large amounts of sand were reportedly stockpiled beside their homes. While they were playing, the all-accumulated heap of sand suddenly collapsed. All the 3 children were instantaneously buried under the sand.
Upon witnessing the horrifying scene, the father of 2 of the children rushed to the site and desperately worked to pull all 3 children out from the under debris. They were immediately rushed to the Kalyanpur Community Health Center. বাড়ির কাছেই বাড়ির কাছে ওই বেশি দূর না ছড়া কোন জায়গা এটা মানিকচন্দ্র পাড়া মানিকচন্দ্র কয়জন আছিল তারা 3 জন আছে আচ্ছা কি বড়টা সুস্থ হয়েছে কি হয় আপনার আমার নাতিন লাগে তারা খেলতে গেছিল খেলতে গেছে তাদের সাথে কি কেউ আসছিল না তারাই বাচ্চারাই আসছিল বাচ্চা ছড়া 3 জনে কি নাম তাদের হ্যাঁ একজন রুমাই দেবরমা আরেকজন আয়ুষ দেবরমা আচ্ছা আরেকজন রাংসা দেবরমা আচ্ছা সবার বাড়ি ইয়াতেই মানিকচন্দ্র কোন জায়গায় বাড়ি ওই মানিকচন্দ্র পাড়া মানিকচন্দ্র কেটা দেখছে প্রথমে বাবা দেখছে এখানে আসছিল কাজ করতেছে আচ্ছা বালু মানুষ লয় এরপরে কাটা হয়ে গেছে এরপরে নিচে সুরঙ্গ বানাচ্ছে পোলাপন খেলছে কিনে মাটি পরে আর ওই চাপ হয়েছে আর কতজন পড়ছে পড়ছে তো 3 জন কোনখানে এটা এটা হচ্ছে ছড়া কোন ছড়া এটা কোন ছড়া কয়টা এমনি ছড়া তো ছড়াটাই নাম দেই কিন্তু জায়গাটার নাম কি জায়গা তো মানিকচন্দ্র পাড়া আমার তো হ্যাঁ আপনার কি হয় হ্যাঁ আপনার কি হয় আমার ছেলে কয়জন আমার ছেলে একজন আর একটা হচ্ছে আমার নাতিন আরেকজন আমার নাতিন টোটাল কতজন বালু চাপা পড়েছে 2 জন মরছে একজন বাঁচবেন না বাঁচবে না কোনো ঠিক নাই ওরে এখন কই রাখছে এটা অনেক রুমে রাখছে আপনার নাম কি এটার নাম হচ্ছে আয়ুষ আর এটার নাম হচ্ছে রুমান আর একটা নাম হচ্ছে রাংসাক ওর বাবার নাম আয়ুষের বাবার নাম হচ্ছে মদন দেব রুমান আর রুমানের বাবার নাম হচ্ছে রাজু দেব রুমান কিতা কয় তারা কিতা হয়েছে ওখানে আমি তো ঠিক কইতে না আমার ফোন করে আনাইছে হাসপাতালে যাওয়ার লাগে আনাইছে আনাইছে অত দিয়ে বলে আমাদের কইলে যেতে পারে আমি অত দিয়ে তো অত সম্ভব না স্যার কি পেশেন্ট অত দিয়ে নিবা এটা আমিও ঠিক কইতে না ওখানে হাসপাতালে আনার পরে কইতে পারে যে এখানে একজন রুগী আছে রুগী হাসপাতালে নিয়ে যাও কি রুগী তোমার কইছে না রুগীও কইছে না এখন এরা কয় রেফার লয়ে যাও এটাও কইছে ও কি গাড়ি তোমার কি গাড়ি আমার অত দিয়া এটা সম্ভব হয় না অত দিয়া নিও এটা সম্ভব হয় না তোমার গাড়িতে কি অক্সিজেন আছে না 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 আমার গাড়িতে কোনো অক্সিজেন নেই কেডা কইছে তোমাদের নিতা ডাক্তার কইছে ডাক্তারও কইছে আর এই হাসপাতালে গাড়িও নাই এখন কি একটা ইমার্জেন্সি গাড়িও নাই একটা বলে আছে আগরতলা একটা বলে গাড়ি নষ্ট একটা বলে কিতা নষ্ট এটাও কইতাছে এরা তোমায় কি এখন নিবা তোমার গাড়ি আমি সম্ভব হতো না না আমার At the health center, the attending physician pronounced 2 of the children deceased upon arrival. The third child was deemed to be in critical condition and has been referred and transported to the Khowai District Hospital for specialized treatment. ওই তো 3 জন বাচ্চা আছে যারা ফ্যামিলি নিয়ে আসে আমরা হসপিটালে আনার পরে যেটা কইছে যে বালুর নিচে চাপা পড়ছে তারা 3 জন তো 3 জনের মধ্যে 2 জন বড় তারা আনুমানিক বয়স রেঞ্জ 3 থেকে 5 বছরের মধ্যে আর একজন খুব মুমূর্ষ অবস্থা আছে রাংসা দেববর্মা তার নাম তার বয়স 5 তো তার রেফার করা হয়েছে আপাতত তার স্যালাইন টেলাইন দিয়ে অক্সিজেন লাগানোর ইয়েতে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে আর কি আমরা রেফার করতেছি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে কি দিককে কি মনে হয়েছে কিভাবে মারা গেছে দিককে কি মনে হয়েছে কিভাবে মারা গেছে শ্বাসকষ্ট মানে বালু চাপায় পড়ছে রেসপিরেটরি ইয়েতে আপনার তোমার লাংসের মধ্যে বালুটা ঢুকছে তো শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেছে হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে বডেড আছে কিছুক্ষণ আগে আমাদের কাছে একটা খবর আসে অধুনিয়া নামে একটা জায়গা আছে ওইখানে তো বালুর কোয়ারি আছে ওইখানে তো ছোটো ছোটো বাচ্চারা ওইখানে খেলছিল তো বালি টাল করে রাখা ছিল এখানে বাচ্চারা খেলতে গিয়ে হঠাৎ করে বালি ধস পড়ে যায় ওদের উপর তো 3 জন বাচ্চা ফেসে ছিল ওখানে গ্রামবাসীরা এবং সবাই মিলে ঘড়ি ওদের রেস্কিউ করে কিন্তু আনফর্চুনেটলি 2 জন বাচ্চা মারা যায় হাসপাতালে আনার পর দেখা গেছে 2 জন মৃত আরেকজনের কন্ডিশন ক্রিটিক্যাল ওকে রেফার করা হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে
বাকি দুটো ডেড বডি এখন আমাদের এখানে হসপিটালে আছে। Following the accident, the sub-division police officer SDPO and the officer in charge of Kalyanpur police station arrived at the scene to initiate an inquiry. Police officials have confirmed that a case will be registered against those involved in the sand mining activities. Reported by Biplov from Khoi, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Political tensions have escalated to a critical level in Komulang following the torching of the local BJP party office late on Thursday. Radhapur police station OC Udyam Dabarma assaulted. Moreover, miscreants also vandalized the house and property of local BJP party worker Sahid Dabarma in Khumlung Joynagar Krishna village. The BJP has pointed the finger of blame for these acts of violence toward Tripura Motha workers. The spate of reported political vandalism continued in Tripura as another Tripura Motha party office in the Kajuri Mura village was vandalized by miscreants on Thursday night. The arson is in response of the vandalism of Takarjala Mandal office in Jampui Jala on Wednesday. The allegation has been pointed toward BJP workers.
A shocking attack on a BJP worker Shahid Dabarma's residence has intensified political fear in the Khumlung area. The incident, which occurred on Thursday evening at Joy Krishna Kubra Para in Khumlung, has been squarely blamed on workers of the Tripura Motha party. A two-day international conference focused on sustainable hill farming began today at the Pragna Bhavan in Agartala. The event is a joint initiative organized by the Indian Council of Agricultural Research and the Indian Association of Hill Farming. The international conference was formally inaugurated by Minister Animesh Dabarma. Political tensions have heightened in the Jirania Assembly constituency after the local Tripura Motha party office in the Jirania area was allegedly set on fire late Wednesday night. In a separate incident, an unidentified miscreant detonated a bomb in front of a shop in the Dukia Kubra. MLA Sobna Debarma and MDC Kanis Debarma arrived at the scene. The Forest Department has successfully conducted an operation seizing 120 cubic feet of illegally stored timber from a private residence in the Kwai subdivision. The raid took place on Thursday at Kamartila, an area under the Lakshmi Narayanpur Panchayat of Kalyanpur police station. Two young lives were tragically lost and another child was severely injured today after a heap of sand collapsed on them in a fatal accident linked to illegal sand mining. The incident occurred this afternoon at Manik Chandra Para under the Prem Singh ADC village, Kalyanpur police station area. Bringing to you the news of the day. A joint operation to destroy an illegal cannabis cultivation site in Kwai subdivision turned violent today after the operational team was attacked by agitated villagers. Based on confidential intelligence, a combined force comprising personnel from the Forest Department, Police, PSF and other security forces launched an operation this afternoon in the Melkabari ADC village under the Baisalbari police station area. The joint team successfully cut down and destroyed approximately 4,500 fully grown illegal cannabis plantation. However, while officials and jawans were in the process of destroying the plantation, they were suddenly attacked by an agitated mob of villagers. The assault resulted in injuries among the security and forest personnel. One BSF jawan and one Forest Department official sustained injuries in the attack. Police officials reported that the furious mob also damaged 2 police vehicles. The Forest Department has filed a specific case at the police station and thorough investigation will be started taken. Fungo ani khani kaise khobor phayo Forest Department ni hoite je जों kaisa jagao ganja tangman nangnai nung local thana hisabai nung जोंनो lead ma khainai chin loge ma phainai hisaka bini pore ang naising tongkha borok oro phaisa poikya chini huaini DFO phaisa poikya Telamurani SDFO Faisok Poikya, Kuwaini SDFO Faisok Poikya, Bibino Zagani Chini Pura Kuwai district ni ranger of Faisok Poikya, Bor huge number of official tai forest guard of Faisok Poikya, price 40-45 jona Bor Faisok Poikya, Sopoima Loge Srachani Pure Bor BSF Butubuka, BSF Ulang Saiman Takaze, BSF ro Chini yang border ni Belsora. Pilipini anda ni BSF rok phaikya yang je border tongnai rok borok ko mo phaikya borok 16-17 jona phaikya
তাই আনি লগে যেহেতু আং বরং লগে থাंना दङबा आनि अरनि स्टाफ bo nadi sakanke bang ani roje tongmani borno tlangi जों थांखा थांनि borno lead खाइतलांगो आबो borno information borok lead खाइतलाङो मेलकाबारि थांखा थाङै जों गारि borok जे जागा तन्दी म जागा गारि तनखा तंनि जों पारा बिसिङाव हाबै आरो गोबांमा खेतमा लाइखा खेतो जे तंमने जों तानै रिखा आरो बुहां कत कतनो जों अनुमान प्राय 4000 4500 बुफां रखना आबो तानै फिरो गुइ तं फुरो Chini khane खबर फैया सार borok chini गारि सबाय केनि पारां borok सबाय केनि गेसों फायै गारि जे जागा तमन जोंहा जागा फाइया आपुर फाइपुरो पारां borok 60-70 जन रok फायै आरो जोंहा आक्रमण खाइमा बागैनो chini खरगनि chini दल जे थांनाय रक फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि borok tei BSF borok खरगनि no injudungkha borok injudungkha जों बेलायनो आरो परिस्थिति हामियानि बागै जों आरो टिआर ग्रेनेड रक जों फाटेरिमा पुरा जों आरो नि नर जागै जों सेफ जागाव सापायखा हाइफोन चिनि गारि जों आरो तुबिमालिया borok गारि बुखा गै आरो जतन नष्ट खाइजोंनि बागै उलो जों गारि न दजात लाङै जों आरो नि सिपखै तुखा तुमा परे जों आरो सापायखा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सिम borok कासे कमप्लेन दिखा कमप्लेन दिबै जों आबो स्पेसिफिक केस रेजिस्टार खाइखा ओ केस ताबक इन्वेस्टिगेशन चलनाय आसुतु तिननि Sir, koyta gari bahu jaka tutan. Gari duita gari bukhak jaka injudung kha khorokni. Authorities are now focusing on controlling the situation and identifying those responsible for the assault on government officials and property. The incident highlights the challenges faced by law enforcement agencies in tackling illegal drug cultivation in remote areas. Reporter Biplov from Khwai, Chini Khorang. The Regional Office of the Employees Provident Fund Organization in Agartala organized an interactive session today at Manikya Enclave. The session was dedicated to the Pradhan Mantri Vikshit Bharat Rozgar Yojana. The exchange session saw the presence of several senior officials from the central and state government level departments: P. Sangeet Kumar, Director General, Ministry of Labour and Employment, Government of India; Asim Saha, State Level Commissioner; Binay Bhushan Das, Joint Level Commissioner; Leo Joseph Marandi, Regional EPFO Commissioner, and other distinguished guests and officials. During the interactive session, Joint Level Commissioner Binay Bhushan Das highlighted the central government's efforts toward achieving a Vikshit Bharat. আপনারা জানেন আজকের এই প্রোগ্রামটা প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার উপর যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে 2047 এর মধ্যে যে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন মানে ভিশন সামনে রেখেছেন সেটাকে লক্ষ্য করে 3 নাম্বারেবল স্কিম লঞ্চ হচ্ছে এবং সেগুলি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে। আমি এই স্কিম সম্বন্ধে ওনারা বলবেন यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं ईपीएफओ के और जो हमारा चीफ मिनिस्टर हैं पी संगीत कुमार सर वो लोग स्कीम के बारे में डिटेल्स बताएंगे। मैं सिर्फ स्कीम का जो এবার যে উদ্দেশ্য সেখানে সেটা সম্বন্ধে আমি জাস্ট একটু বলবো। এখানে আমাদের মূল যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন এবং এটাকে আরো এক্সপান্ড করা পাশাপাশি মানে যে এমপ্লয়ি ওদের সোশ্যাল সিকিউরিটি সেটাও নিশ্চিত করা এর পাশাপাশি যে এমপ্লয়ার থাকবে বা এন্টারপ্রেনিউ ওনাদেরকেও এনকারেজ করা টু ক্রিয়েট মোর এমপ্লয়মেন্ট। এখানে ইনসেন্টিভের ব্যাপারে বারাণসী সিং বলেছেন যে 15,000 এমপ্লয়ি তো সেটা টেকনিক্যাল কিছু ব্যাপার আছে। প্রথমে 7,500 পরবর্তী সময় বাকি 6 মাস পর বা 1 বছর সাবস্টেট করলে আরো 7,500 তো সেখানে ফিনান্সিয়াল লিটারেসি সেগুলি আছে তো এগুলি ডিটেলস আপনারা বলবেন। তো আমরা কিছুক্ষণ আগে স্টেট গেস্টের কথা বলছিলাম যে একজন এডুকেটেড ম্যান হলে যে উনি ফুললি ফিনান্সিয়ালি লিটারেট এমন নাও হতে পারেন আর একজন মানে সেই রকম এডুকেটেড নন কিন্তু উনি আরো ভালো ফিনান্সিয়ালি লিটারেট হতে পারেন। তো সেই সম্পর্কে ক্যাট কথাগুলি বলছি। এই স্কিমটা একটা কম্প্রিহেন্সিভ স্কিম যাতে করে শুধুমাত্র ওয়ান টাইম একটা ইনসেন্টিভ দিলাম এরপর আর কোনো সাস্টেইন করলো না সেটা দেখলাম না, এটা হবে না। সেই পরের বার যে ইনস্ট্রুমেন্টটা 7,500 সেটা একটা সেভিংস মানে প্যাটার্নে থাকবে। তো সেজন্য ওই এমপ্লয়ি ওকে একটা ফিনান্সিয়াল লিটারেসি কোর্স করতে হবে যাতে করে ও
ওর মধ্যে সেভিংস লিমিট, ওনার মধ্যে ইকোনমিক্যাল এক্সপেন্ডিচার, এই সমস্ত মানে ভার্চু বা গুণাবলীগুলি গড়ে ওঠে। তো এর সাথে এমপ্লয়াররাও মানে Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Residents of Bongsul village under the Damchara region today blocked the local road, effectively halting the operations of the ONGC. The protest was staged due to the significant damage and persistent problems faced by villagers caused by ONGC's seismic exploration activities, specifically the use of bomb blasts on various hills and soils. যতক্ষণ আলোচনা হয়েছে না ততক্ষণ এখানে কাজ বন্ধ রাখে বর্তমানে পাবলিক মানে কেবলটা আজকে ঘোরাইতে লাগবো সব খুঁজে লাগবে সব খুঁজে লাগবে তখন আপনারা চালু করতে হইলে টাইম লাগে না আর খুঁজে হইলে টাইম লাগে এটাও কথা না খুললে তো আমি খোলার অবস্থা পাইলে আপত্তি নাই আমার তারা খুশি তোমরা খোলা শুরু করো আমি কিছু করতাম না তারা আজকে টাইম সাড়ে 4টা পর্যন্ত আমাদের টাইম দেওয়া 15 দিন আমাদের নাচাইয়া ঘুরাইয়া মাথাইয়া অতটা চিল্লাইয়া আমার ঘরের ওষুধ কিছু তারা কিনে না খালি তারা বেতন পাইবার দান্দা জানে না কেবল পুরুষ করো আজকে থেকে লেবার থাকো The villagers allege that explosions have resulted in severe environmental and structural issues, prompting today's direct action to stop the company's ongoing work. Following the escalation of the protest, a company manager immediately visited the site to speak with the protesting villagers. Personnel from the Damchara police station also arrived at the location to assess the situation and gather information regarding the dispute between the villagers and the ONGC. কোনো আলাপ আলোচনা পরামর্শ করতে পারছে না পরবর্তীতে এক সপ্তাহ পরে কোনো কারোর বাগান দিকে ব্লাস্টিং করে কারোর বাগান দিকে কেবল টানে কারোর বাগানের সুপারি উপরি বাঙ্গাইয়া আপনারা স্টাফরা মধ্য পান করিয়া নেশা দ্রব্য শরীর নিয়ে একবারে এলাকার বিশৃঙ্খলভাবে কাজ চলতেছে তাই আমি এটাকে তারা কিতা করতাম এসডিএম অফিসে গিয়া পরামর্শ নিয়েছি জিজ্ঞাসাবাদ করছি এটারে আমরা কি আপত্তি করতে পারবো নি তারা আমরা মানা করতে পারবো নি সরকারি আইনে কিতা আমার অপরাধ হইব নি এটা পরামর্শ নিয়ে সারিয়া এটা তোমরা জায়গা মালিক গড় মালিক বাগান মালিক আপত্তি এমনি ব্লক লেতা 12 টান চিনছি মানি তো এখানে ব ওএনজিসি রাও ব চিনপারাও ndু সুংয়ে হাকো ব্রুয়ে ব্লাস্টিং পেরিয়া নেমা কাম তাং মনো চুংখে পয়লা হাতাক সুহা ব্রাউ তাং থাপুলে সিয়া বাই স্লায়া বাই मा फोन सालाया नो सुंबिते है ना अब से खूब लाना नहीं ओएनजीसी राव ब्राउ तुब साउ हाको ब्रुप तुब साउ खे अब ब्राउ तुब साउ मोपे बोले अब हापुं त्रायो बांग्लाय फाय को वो मी सानाय साबु इनका दादा के बु क्वाई मिफांराव फया गो अब तुब साउ मो एरिया 2-3 किलोमीटर फिनले कुंगाव थाय हा पेरिया के क्वाई थिख्लाय पाय थांगो क्वाई थाय मा सायांगो राबर ब्लुमाय सिंखे राबर बेखौ माइयाव हि सानाय साबुखें पायदोंमोन आंखे जे जाफोनाथ एसडीएम अफिस थाङि आं खबर लानाय अच्छा अच्छा त्रे महाकाव के त ना गाड़ी फु हुइ मले स्प फाइमी स्प बे कमा साले ना फु हुइ म गाड़ी ले याबनो ब्राउनी बो ओएनजीसी नि बर फिलो तंनाय रंथलाय सिसा जु अफिसो तंनाय ब्राउनी कोऑर्डिनेटर दे मैनेजर दे होग्रा हिसाबो आपनो आं पट स्नियाने फाले नाले ना या नि चोमखे ब्राउ बरनि ओएनजीसी रावबो केबल सुमो रुटिनांखे इनके ब्रांले माहि साफेला आबनो ब्राउ तावले जुं रुटिनारा नाय बदि या खेतिना मैया त्रे ओ मिजोराम तिना ना आसाम तिना नाय से रो पान सागन जिनि लियार के हात तुमो तुमफु उनके आबसे बदि या खेतिना मैया आंबो ये बरो के ब्राउनि रे जुन तुमु साउ ना रो के जेम नो मानि तुमु ब्राउ नाय तुरा नाय नामि अच्छा के बरो दिनियो के ब्राउ क्लोज खेरा हा nduro iraha lebaro tungne rono pono ron tino rana hi tino nai ke bran lebar patena na nai de suni de boro ang bai jumbo para bro bai ro ke ha knui hogra jagra bai no haye salaye khoti puron ri ane ma bro rimai nai de rimai ya de abo salai paiye ka thau ya khitre ke ro kam tang ya sungbo sungya hi सागे आं फिउ हाना अरे हिया गाड़ी फक फोला है गाड़ी के सारा होय हा इकने रो ना का सोने रो ना पारान स्रोत है रोची पारान फोटो के जान त्रे बालुक सरारम फोटो जा पिपारम फोनो तो
Reported by Sanjit Riyang from Kanchanpur, Chini Khorang. A significant meeting of the AMC was held today at the corporation's conference hall. The primary focus of the session was the proposed master plan for Greater Agartala designed to guide the city's expansion and development over the next 2 decades. The meeting was presided by AMC Mayor Deepak Majumdar. The meeting was attended by all AMC corporators, officials and representatives from the Tripura Urban Development Authority. Key attendees included Deepak Majumdar, Mayor AMC, Monica Das Datta, Deputy Mayor AMC, the AMC Commissioner and Tripura Urban Development Authority officials. Mayor Deepak Majumdar stated that a meeting was held to discuss the draft master plan, which has been prepared by the Urban Development Department through Tripura Urban Development Authority with the corporators. দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রথমত বৃহত্তর আগরতলার জন্য যে ড্রাফট প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে সেই বিষয় নিয়ে আজকে কর্পোরেটরদের সঙ্গে মত বিনিময় হয়েছে এবং যেটা একটা দিয়ে হচ্ছে মোবিলিটি প্ল্যান অফ আগরতলা সিটি। দুইটা বিষয়, একটা হচ্ছে আগরতলাকে আরো বর্ধিত করা, আগামী 20 বছরকে সামনে রেখে যে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা, সেটা নগর দপ্তর থেকে তৈরি করা হচ্ছে টোডার মাধ্যমে। তো আজকে সভায় আমাদের কমিশনার, ডেপুটি মেয়র এবং অন্যান্য কর্পোরেটর, জোনাল চেয়ারম্যানগণ, এমআইসি মেম্বারগণ, টোডার যিনি কমিশনার মিহির কান্তি কোপ আইএস, উনিও এবং ওনার অন্যান্য অফিসাররা ছিলেন, বিভিন্ন দপ্তরের অফিসারও ছিলেন রাজ্য সরকারের। সার্বিকভাবে কিছু এই বিষয়ে ওনারা আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে আগামী 20 বছরে আগরতলা শহরে কত সংখ্যক লোক হতে পারে, কি কি প্রয়োজন থাকতে পারে ব্যক্তি এবং কমিউনিটির বা সোসাইটির, সেগুলিকে সামনে রেখে তারা একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছেন ড্রাফট। সেটা আমরা আজকে দেখেছি এবং আমাদের কর্পোরেটরও কিছু সাজেশন দিয়েছেন। তো সেগুলিকে সামনে রেখে নগর দপ্তর এবং টোডা মিলে আগামী দিন তারা সরকারের বরাবর রাখবেন, তারপর পরবর্তী সময় সিদ্ধান্ত হবে। এরপরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুমোদন পেলে পরে এটা নোটিফিকেশন হবে 1 মাসের, ক্লেম অ্যান্ড অবজেকশনের বিষয়ে জনগণের মতামত নেওয়া হবে, তারপর এটা ফাইনালি করা হবে। তো যেহেতু বর্তমান শহরে লোক সংখ্যা অনেক বেড়েছে, জনসংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু সেই তুলনায় রাস্তা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি, আগরতলার উপর লোড হয়ে গেছে। কারণ এখন এই 2018 সরকার আসার পর এই রাজ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন সমস্ত ক্ষেত্রেই আগরতলার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে সারা রাজ্যের এবং বিভিন্ন প্রান্তের লোকজন। তো সেক্ষেত্রে আগরতলাকে মানুষ যারা বসবাস করে তার থেকেও একটা বেশি অংশ লোক আগরতলাকে বিভিন্ন কাজে ওনারা ব্যবহার করেন। কাজে এই আগের যে আগরতলা, সেই আগরতলার এত লোড বেড়েছে, যেখানে সরকার মনে করেছে এবং টোডা মনে করেছে এবং আমরা মনে করি যে আগরতলাকে আরো বর্ধিত করা উচিত, যেই ফেসিলিটিগুলি আগরতলা আছে সেগুলি যাতে আশেপাশে রাখা যায়। এবং Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A young man from Udaipur identified as Wasim Hossain is currently undergoing treatment at the Gomti District Hospital after allegedly being severely beaten by the family and relatives of a minor girl with whom he had a relationship. According to Wasim Hossain, the incident occurred early Thursday morning in the Purba Gogolpur area of Udaipur. Hossain received a phone call from the girl, who asked him to come to her house. Upon arriving at the residence, Hossain alleges he was immediately cornered by the girl's parents and relatives, forced into a room and beaten mercilessly. Wasim Hossain has filed a police complaint against the girl's parents and relatives regarding the assault. The incident has caused stir in the local area. মাইয়া বকুলপুর এলাকায় একটা মায়ের সাথে আমার লোকের সম্পর্ক আসলো। তারপরে দিয়া মাইয়া আর মায়ের মামি আমার কল দিছিল। কল না আমি আসলাম রাবার বুড়াও না, আমি নাইট ডিউটি করি। কল দেও না, তুই আমার কল দিয়ে কইতেছিল মানে তারা বাড়ির যাওয়ানো লেগে, দিনে তো কথা কইতে পারে না, রাতকে কথা বলে। তারপরে দিয়া আমি গেছি, তারা আমার বাড়ির ডুয়াইছে, তারপরে দিয়া ঘরে নিয়ে ডুয়াইছে। তারপরে তারা সবাই ডাক দিছে, মা বাবা দাদু টাদু আসতো তারা, তারপর তারা সবাই ডাক দিছে, এবার ঘরের ভিতরে দরজা আটকে মারধর করতেছে। তারপর মারধর টাদুর করে অনেকক্ষণ মারছে ঘরে, তারপরে দিয়া বার করে নিয়ে বাইরেও গাছের লোক বাইন যায়, এমনও মারছে। তারপরে কারা আসলো? তারা মেয়ের
বাবা আসলো, মেয়ের দাদু আসলো, মেয়ের মামাতো ভাই আসলো, মেয়ের কাকা আসলো। তোমার কোন সময় নিছে? আমার নিচে 3:30টার সময় ভোরবেলা। কতক্ষণ মারছে? মারছে প্রায় 5টা অব্দি অনবরত। তারা কতজন ছিল? তারা প্রায় 5-6 জন ছিল। তোমার নাম? আমার নাম ওয়াসিম হোসেন। বাড়ি কই তোমার? উদয়পুর। হ্যাঁ, উদয়পুর, পূর্ব গোপালপুর। পূর্ব গোপালপুর। তাদের বাড়িও কি ওই এলাকায়? এখন তুমি কি চাও? এখন তুমি কি চাও? আমি এখন মানে ন্যায্য বিচার যেটা এটা চাও। তুমি কি থানায় মামলা দায়ের করেছো নামধাম দিয়ে? Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang. The Kailasahar Sub-Divisional Committee of the Ghana Mukti Parishad, the tribal wing affiliated with the CPIM, organized a massive rally today to ensure the success of its 23rd Sub-Divisional Conference. The rally saw the presence of several senior leaders from both the CPIM and the GMP, including LOP Jitendra Chaudhary and Radha Charan Dabarma, Secretary of GMP. The demonstration commenced from the Suniti Bala Bhavan and proceeded through the main roads of Kailasahar town, mobilizing supporters and grabbing public attention. The rally culminated back at the Suniti Bala Bhavan, where the sub-divisional conference was subsequently held. The rally saw the presence of several senior leaders from both the CPIM and the GMP. Rajendra Riang, central leader of the Ghana Mukti Parishad, Krishna Nendu Chaudhary, CPIM District Secretary, Vishwarup Goswami, State Committee member, and other local and regional leaders. Pure report, Chini Khorang. A severe traffic jam crippled the Agartala National Highway last night, stretching from Amtoli to the Suryamani Nagar School area. The gridlock resulted in multiple ambulances being trapped, exacerbating the critical condition of patients inside. The heavy congestion occurred near Amtoli, close to Tripura University, where the Rakshak Kali Temple Committee was simultaneously busy organizing a festival and fair, inaugurated by the governor. The simultaneous organization of the major event near the highway intersection is believed to have contributed significantly to the traffic disruption on the important national road. কতক্ষণ ধরে আপনি জামু আছেন? আমি 1 ঘন্টা জামু আছি। কোন জায়গা থেকে আইছেন? মেলাঘর থেকে আইছি। রোগী কি সিরিয়াস রোগী? সিরিয়াস অবস্থা দেখেন, আমরা ছবি তুলে দেন বলে। তো কি বলবেন এখন এত বড় জাম? আমরা জাম শেষ করে এখন তাড়াতাড়ি ফাড়ার, আমার রোগী সিরিয়াস অবস্থা। আচ্ছা, কোন হসপিটালে যাবেন? জিবিতে। জিবিতে? Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.
The Tripura Bodybuilders and Fitness Association announced today that the highly anticipated Mr. Tripura Bodybuilding and Championship 2025 competition will be held on December 1st. The announcement was made during a press conference held this Thursday at the Agartala Press Club by the association's officials. The championship was originally scheduled for November 29th but was postponed to December 1st due to special circumstances at Ravindra Bhavan, Agartala. A significant feature of this year's event is the substantial prize money aimed at encouraging athletes. Up to Rs 1.5 lakh has been earmarked for the participating athletes. The association stated that the increased prize money is intended to help local athletes prepare themselves for competitions at the national and international levels. আপনারা সবাই অবগত ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স অ্যান্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশন প্রতি বছর রাজ্যের বডি বিল্ডিং এবং ফিটনেসের সঙ্গে জড়িত অ্যাথলিটদের উন্নতির জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের কম্পিটিশন ত্রিপুরাতে অর্গানাইজ করে থাকছে। যেহেতু এবছরও আমরা 29 নভেম্বর 2025 ইংরেজিতে আমরা মিস্টার ত্রিপুরা বডি বিল্ডিং অ্যান্ড ফিটনেস চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়েছিলাম। সেটা একটা বিশেষ কারণে আমাদের গেস্টদের শিডিউল চেঞ্জ হওয়ার কারণে এটা আমরা 1 ডিসেম্বর 2025 আগরতলা রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত করছি। এবছরে স্পেশালি আমরা অ্যাথলিটদের জন্য 1.5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমরা প্রাইজ মানি রেখেছি, যাতে করে তারা আরেকটু সাপোর্ট পায় এবং ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনালের জন্য নিজেদের তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি এবছরে অ্যাথলিটসদের আরও এনকারেজ করার জন্য আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এই কম্পিটিশনে থাকছেন ইউথ আইকন অফ ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডিং নিতিন চেন্ডিলা, সেলিব্রিটি বডি বিল্ডার। সঙ্গে সাথে থাকছেন আমাদের আইবিপিএফ ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডার্স ফেডারেশনের তথা ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি চেতন মনোহর পাঠারেজি এবং ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডার্স ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী রমেশ কুমার। এবং আরও পাশাপাশি আমরা ইনভাইট করেছি ইস্টার্ন জোনের স্পোর্টস বোর্ডের রেলওয়েতে যিনি দায়িত্বে আছেন, যিনি সিলেকশন করেন শান্তনু ভট্টাচার্য, উনিও ত্রিপুরাতে আসছেন, যাতে করে আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েদের যে ট্যালেন্ট আছে সেটা আস্তে আস্তে রেলওয়ে, পোস্টাল, ইনকাম ট্যাক্স বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের নজরেও আসে এবং আগামী দিন যেন তারা ওখান থেকেও কিছু সাপোর্ট পাওয়ার সুযোগ খুঁজে পায়। সেজন্য প্রয়াস নিয়ে আগামী 1 ডিসেম্বর আমরা ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছি মিস্টার ত্রিপুরা বডি বিল্ডিং এবং ফিজিক্স স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ। আপনাদের রাজ্যবাসীর এবং আপনাদের সকলের শুভকামনা আমাদের কাম্য। আপনারা সকলেই থাকবেন এবং এই মেগা চ্যাম্পিয়নশিপটুকু আপনারা উপভোগ করবেন। কটার সময় শুরু হলো? আমরা দুপুর 12টার মধ্যে আমরা কম্পিটিশন স্টার্ট করব। সেখানে জুনিয়র বডি বিল্ডিং, দেন ম্যান ফিজিক্স, তারপর ওমেন মডেল ফিজিক্স, তারপর আমাদের টাইটেল কম্পিটিশনগুলো, আমাদের ওভারঅল চ্যাম্পিয়নশিপগুলো হবে। একদিনই হবে না? একদিনই, সেটা আমরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হবে। আচ্ছা, সব কি আমাদের রাজ্যে না বহিরাজ্য থেকে? না, মিস্টার ত্রিপুরা যেহেতু আমরা বহিরাজ্যের যে কোনো আধার কার্ডে যদি বহিরাজ্যের কোনো অ্যাড্রেস থাকে তাদের আমরা এবার পারমিশন দিচ্ছি না। প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবে আমাদের রাজ্যের ট্যুরিজম মিনিস্টার তথা ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়, এবং পাশাপাশি ইনোগ্রেশন করবেন আমাদের রাজ্যের স্পোর্ট মিনিস্টার টিঙ্কুরা মহোদয়। ওনাকে এখনো নিমন্ত্রণ করার সুযোগ পাইনি, আমরা আজকালের মধ্যে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করলে ওনাকে নিমন্ত্রণ। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang.
Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers,